Da zaka duba anan za ga cewa account ɗina ne kai tsaye ina da 119 a cikin wannan account, a cikin wannan application ɗin da zan maka bayanin shi a yau. Saboda haka ka biyo mu a cikin wannan bidiyo. Insha Allah a cikin wannan bidiyo zan nuna maka yadda zaka samu 15,000 ɗaya rana a cikin wannan sabon application, wanda wannan sabon trick ne. Domin ko wannan application da muke so mu magana akan shi a yau ba kowa ne ya san da shi ba, sa'annan ba kowa ne yake amfani da shi ba, kuma yana ba da kuɗaɗe sosai da sosai. Duk da yake wannan bidiyo ba shi na farko ba da na yi akan wannan application, to yau ma zan maimaitawa kasancewar a yanzu mutane suke da buƙata da shi sosai da sosai, kasancewar irin yanayin da ake ciki. Saboda haka ka kasance da wannan bidiyon har ƙarshe, saboda akwai abubuwan da idan baka san su ba, ko da ka samu waɗannan kuɗaɗen zai iya yiwa ya maka wuya ka yi withdrawing na waɗannan kuɗaɗen. Application ɗin da muke so mai magana akan shi yau application ne mai suna piggyvest, kuma wannan application ɗaya yake da sauran applications kamar su cheaper cash, saving ake yi cikin shi, sa'annan ana yin investment. Abin burgewa ma daga cikin wannan application ɗin shine idan kai referral na mutum ɗaya za su baka 1,000, shi ma wanda ka gayyato za su bashi 1,000 akan ka'idoji. Yana da sauƙi fiye da cheaper cash a wani wurin, sannan a wani wurin kuma akwai wani ɗan bambanci kaɗan tsakaninsu da cheaper cash. Saboda haka ka biyo mu a cikin wannan bidiyon. Idan kana kallon wannan bidiyo kada ka manta kana channel ɗin Hikima Fasaha TV, ka daure kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe, sa'annan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna masa alamar like, ka shiga a cikin bidiyon kai tsaye. Ok, daga farko da ya kamata ka san cewa idan baka danna wannan link na description ba, ko kuma kai amfani da referral code, to ko da ka register a cikin wannan application din ba za ka samu wannan 1,000 ba. Saboda haka domin kauce wannan sai ka danna link da ke description na wannan bidiyo, sai ka register da shi kamar yadda zan nuna maka nan gaba kaɗan a cikin bidiyon. Bayan ka danna a wannan link din, kai tsaye zai ɗauke ka zuwa Play Store ko kuma ɗauke ka zuwa website ɗinsu. Da ya ɗauke ka zuwa Play Store sai ka yi downloading na application na piggyvest. Bayan ka yi downloading na application na piggyvest, kai tsaye fuskar zai buɗe. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Bayan ka yi sign up, ka yi creating, zai kawo ka fuska kamar haka, sai ka danna akan add BBN. Idan ka danna akan add BBN sai ka danna use your BBN. Idan ka danna use your BBN, kai tsaye sai ka saka BBN naka, sai ka danna akan validate BBN. Za su turo maka code ta wannan number da ka yi register BBN naka da ita. Wannan shine bambanci shi da cheaper cash. Kaga kenan trick na BBN ba zai yi ba a cikin wannan. Bayan ka saka BBN za ka yi tsallake wannan security question da kuma automatic saving, duka za ka yi tsallake su, amma ka san kame wannan za su tura maka code da za ka yi amfani da shi a cikin email naka domin ka yi verifying na email address. Bayan ka yi verifying na email address, shi ne zai kawo ka wannan. Bayan ka saka BBN, to za ka ga wurin da aka saka redeem your 1,000 naira bonus. To idan ka danna akan wannan redeem your 1,000 naira bonus, kai zai kawo ka zuwa fuska kamar haka. Za ka ga irin abubuwan da ake bukata domin ka yi wannan redeem na wannan 1,000 bonus din. Abu na farko shine za ka yi transfer naira 100 zuwa account naka, dole ne wannan. Idan baka yi transfer na wannan naira 100 ba za ka samu wannan naira 1000 ba, haka kuma wanda ya gayyace ka shi ma ba zai samu ba. Kenan akwai bukata idan ka bude account dole ka tura naira 100 a cikin wannan account naka. Idan ka tura naira 100 shine za ka samu wannan 100 naira bonus. To kana tura naira 100 ka, kai tsaye za ka ga cewa sun biya ka wannan 100 naira bonus. Misali ga nan kaga 00 yake, saboda ban riga na saka
wannan ɗarin ba a cikin wannan account ɗin. Idan ka danna akan my account ɗin za ka ga duka sauran bayanai ne duka za su yi ma creating na account number na Wema Bank kamar yadda ka san Chipa Cash dai suna yi. To abinda za ka yi kenan, na farko ka yi verify na email address, ka saka BBN naka, sa'annan sai ka je ka yi wannan saka naira ɗarin. Kawai sai ka danna akan quick save. Idan ka danna akan quick save to shine zai ɗauke ka inda za ka saka wannan naira ɗarin, ko ka danna akan add card. Idan ka danna akan add card to shine zai kawo ka ta inda za ka biya wannan naira 100 ɗin. Kawai sai ka biya wannan naira 100 ɗin. Bayan ka kammala wannan payment na naira 100, kawai za ka ga cewa sun biya ka wannan naira 1000 a cikin account naka. Idan ka duba gashi nan payment method ne daban-daban, sai ka zaɓi wanda ya burge ka daga ciki sai ka yi amfani da shi. Kuma suna amfani da paystack ne kuma a wurin payment nasu. Da yake na riga na taɓa yin payment a cikin shi, kaga sun nuna ma ga ainihin kati na can a sama. To shine idan ka saka wannan kai tsaye za ka ga cewa ka saka BBN ɗinka, za ka ga cewa waɗannan star ɗin sun bayyana a matsayin abin da ke cikin account ka. Kasancewar nan ban saka BBN ɗina ba saboda ba ainihin account nawa bane, shi sa ba ga wannan ba. To yanda za ka samu wannan naira 1000, sai ka danna akan my account, sai ka danna akan invite and earn. Idan ka danna akan invite and earn shine zai kawo ka nan, kaga earn 1000 for referral. Duka mutum da idan ka yi referral ɗin shi za ka samu naira 1000. To abin da za ka yi shine sai ka danna akan wannan link ɗin gashi nan. Idan ka danna wannan link ɗin kai tsaye shine ka yi copy na wannan link ɗin, sai ka je ka yi sharing zuwa ga abokaninka. Duka wanda ya danna wannan link ɗin ya register kuma ya saka wannan 100 ɗin, idan dai ya yi wannan recharge na 100 ɗin, to kai tsaye za su ba shi naira 1000, kai ma za su baka naira 1000 a cikin account naka. Kawai idan withdraw da kake so ka yi sai ka danna akan withdraw funds. Idan ka danna akan withdraw funds kai tsaye zai kai ka zuwa ainihin waɗannan available balance naka, sai ka yi withdraw, wanda shi ma insha Allah za mu bidiyo kan shi yanda ake yin withdraw a cikin wannan piggyvest ɗin. Kai ka tabbatar ka register ka saka wannan naira 100 ɗin, kuɗin da ka samu insha Allah za mu yi bidiyo akan yanda ake yin withdraw idan ma baka fahimta ba. Idan baka taɓa aza katin ka ba sai ka danna akan add your bank, sai ka aza ainihin bankin ka ta inda kuɗin ka za su shigo idan ka yi withdraw. Shikenan sai ka zo a nan ka cika waɗannan duka bayanan da za ka yi withdraw. Kai tsaye sai ka je ka danna akan withdraw. Yanzu kai tsaye zan shiga zuwa ainihin account ɗina domin ka ga kuɗin da nake da shi a cikin account ɗina. Misali gashi zan yi login. Idan na danna akan login kai tsaye zai ɗauke ni zuwa ainihin normal account nawa. Idan ka duba gashi nan ina da kusan 119 a cikin wannan application ɗin na piggyvest. Saboda haka kai ma za ka iya samun waɗannan kuɗaɗen ta hanyar register, sa'annan ka saka wannan naira 100 ɗin. Da zaran ka saka naira 100 ɗin kai tsaye za su biya ka naira 1000, kuma duk wanda kai inviting idan ya shiga saka wannan naira 100 ɗin za su biya shi naira 1000, kai ma su baka naira 1000. Idan ka diba akwai investment, za ka iya shiga investment. Idan kana da buƙatan kai investment sai ka shiga kai investment da irin abin da kake so, tun daga 5000 abin da ya sama. Sa'annan daga cikin daɗin wannan piggyvest ɗin suna bada interest akan saving da kai. Misali idan kai saving na kuɗaɗe to duka wata akwai interest ɗin da kake samu akan saving ɗin da kake yi a cikin wannan piggyvest ɗin. Misali idan na akan my account gashi nan za ka ga abubuwa ne daban-daban kamar yadda nuna ma a can, shine kawai dai duka bayanai ne da sauransu waɗanda ba sai mun tsaya mun yi bayanai ba a kansu. Idan ka duba gashi nan kuɗin da nake da shi ne a ciki. Kai tsaye idan ina so in withdraw zan iya shiga sai in withdrawing na kuɗaɗe na. Idan kuma kuɗi nake so in saka kai tsaye zan yi amfani da number ta ga nan wadda suka ƙirƙira min account number, sai in yi amfani da ita sai in turo kuɗi na zuwa cikin wannan wallet ɗin na piggyvest. Wani abu da kamata ka san shine idan mutum ya register ta hanyar link ɗinka, to da farko za ka ga kamar sun saka maka wannan naira 1000 ɗin, amma za su aje ta a matsayin pending, ba za su biya ka wannan naira 1000 ba sai ya saka wannan naira 100 ɗin da suka ce sai an saka ta. Saboda haka za ka gani misali idan ka duba waɗannan za ka ga su duka pending ne saboda me waɗanda suka yi register ɗin ba su saka naira 100 ba. Amma idan da ashe sun saka naira 100, idan ka duba gefe za ka ga cewa paid an biya ka akan wannan referral ɗin da kai, matuƙar suka cika wannan ƙa'idojin, suka saka BBN sa'annan suka saka wannan naira 100 ɗin. Sai abu na gaba daga cikin wannan application ɗin shine shin za ka iya yin trick kamar yadda ake yin a Chipa Cash ko ba za ka iya yi ba? To magana gaskiya shine a yanzu ba zan iya cewa kai tsaye ba za ka iya yi ba, amma kuma zan iya cewa kuma ba za ka iya yi ba, domin
trick din shi matsalar shi shine idan ka saka BBN dole sai sun turo ma code ta hanyar number da kai register da ita a cikin wannan lokacin da ka bude wannan BBN din. Ka kenan BBN idan ba taka bace ba zai yi kai amfani da ita ba. Sa'annan su daga cikin su kuma abin da ya bambanta su da cipaka shine ba a daukan hoto, wani verification na hoto duka ba a yin wannan. To amma kuma abin da yake nan shine ko da ka register da email address ɗinka matuƙar ba ka saka wannan BBN din ba to ko ka saka naira 100 kuma ba za su biya ka wannan naira 1000 ba. Kaga kenan dai a takaice dole sai ka yi referral, amma kuma za mu diba idan wata hanya muka gani ta inda zaka iya yin wani sabon tricks insha Allah za mu kawo muku ita. Kai dai kuma ta wannan application ɗin da features da yawa, saboda ba akan su muke magana ba yau muna magana ne akan yadda zaka samu kuɗi da shi ya samu ka tsaya a nan kawai. To duka dai ana muka kawo ƙarshen wannan bidiyon, da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan haka ne kada ku manta ku mana subscribing a wannan channel, sa'annan ku danna wannan bidiyon alamar like, ku yi share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode da kasancewa da kuke yi da tashar Hikima Fasaha TV. Mu kasance da ku a bidiyo na gaba insha Allah. Idan muka ga wani tricks wanda za a iya yi insha Allah za mu kawo muku shi akan wannan sabon app ɗin na piggyvest.